I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool. Day 3. Eleven minutes later. That's Jim Nagel. Hold on, let me, that's Professor Nagel. Professor Nagel. Oh, that's good. Well deserved. You don't worry about tomorrow. I know you were coming back from Italy, so. The next morning. 안녕하세요 여러분. 오늘이 두 번째 로테이션 2주차 되는 날이고요. 제가 저번 주 금요일부터 오프를 받아가지고 주말까지 쫙 쉬다가 오늘도 역시 재택근무를 하게 돼서 학교에 나가지 않아도 됩니다. 이따 오후 1시 반에 미팅이 있기 때문에 그 미팅 전까지 또 시간이기도 하고 또 아침이기도 하고 해서 좀 정신이 맑을 때 시험 문제를 내볼까 합니다. 일단 3학년 시험이 5학년 시험보다 먼저이기 때문에 3학년 시험 문제를 먼저 교수님께서 내오라고 하셔가지고 시험 문제를 낸 다음에 교수님 검토를 받고 그 문제가 괜찮으면 그걸 아마 시험 문제로 쓰지 않을까. 그럼 일단 시험 문제를 먼저 내고 이따 오후에 미팅을 참석해보도록 할게요. 안녕. 일단 탑200 드럭 안에 있는 내용을 시험 문제로 내야 돼서 일단 학생들이 앞에 있는 약보다 뒤쪽에 있는 약들을 좀 덜 공부할 거기 때문에 뒤쪽에 있는 약들 위주로 한번 내보겠습니다. 아마 제가 할 곳은 호흡기 파트 해당약 쪽을 내보지 않을까. Much later. 시험 문제를 다 내서 제출을 하려고 하는데 저희가 같이 공유 교수님이랑 다른 TE 학생들이랑 공유하는 폴더가 있거든요. 거기 한번 올려서 교수님께 검토 요청을 해달라고 한번 부탁을 드려보도록 하겠습니다. 지금도 보내기 쉽지가 않아요. 지금은 저녁 9시 정도가 됐는데 저는 내일 또 다시 재택근무가 되었습니다. 주로 TA 작업은 온캠퍼스에서 하는 것보다 주로 집에서 하는 일이 많은 것 같아요. 미팅도 참석을 하고 학생들이 이메일 보낸 거 있으면 이메일 답도 해주고 뭐 그런 일들을 하는 것 같은데 지금 학생 몇몇 비즈니스 플랜 하고 있는 팀 학생들이 자료를 업로드를 안 해줘서 다시 업로드를 해달라고 지금 이메일로 리퀘스트를 요청을 보내려고 합니다. 저는 지금 교수님 미팅을 가셔서 교수님이 시키신 과제를 다 끝내고 좀 쉬고 있습니다. 오늘은 언제 끝내주실지 모르겠지만 So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
going on, what's going on in the government affairs, what's going on in pharmacy. As Dr. Briscoe was saying, thinking about how I'm going to apply information, how I'm going to get involved. This is going to be a lot less because it's a, what's it called, a tester cartridge. Collect your nasal sample, so up into your gray line. It uses RNase P as a control substance. You pop it in there. You get results in 20 to 30 minutes. So they have shop in the store and everything else. The next morning, approximately 10 hours later. 저는 이제야 퇴근을 했는데요. 오늘은 미팅이 아침 9시부터 오후 6시 반까지 있었고요. 중간에 점심시간 2시간 주시긴 하셨는데 그때 미팅 준비도 하고 서류 작업하느라 뭐 사실상 못 쉬었거든요. 그랬더니 이거 9시부터 6시 반까지니까 거의 10시간 가까이 캡스톤 미팅을 한 건데요. 캡스톤 미팅 다 끝나고 오늘까지 학생들한테 그 아이디어에 대해서 피드백을 올려줘야 되는 날이라서 지금 피드백 교수님이 주신 거 다 정리해서 지금 각 폴더에 그 피드백 한 거를 업로드를 다 했습니다. 이제 학생들한테 가서 피드백을 확인하고 그에 맞게끔 플랜을 수정하는 걸로 바꾸라고 해야겠죠? 아무튼 저는 오늘 계속 거의 10시간 내내 타이핑을 했더니 손이 너무 아파가지고 오늘은 이만 좀 쉬겠습니다. The next day. Doesn't look as like this one because you see like how big the peanut M&Ms are. Yeah, so we That's can why go by theirs like is 5 like to 10. Yeah. Okay. Whereas this one, they're small, so like yeah, you can do technically 30 for these ones. If you're ready, you just have to go over and hit print or Yeah. walk them through it and say, go get a label, count out 10 pills. Yes. I mean, if you are able to like get in the system. I think we have enough inhalers, so should be fine. There's nothing in the room over there, back. It was exciting. All part of this course.
The next morning. Get some work before we sign this off, but I definitely think there's value there. It's a business model. You have to understand the market. We'll have to understand the prices. We'll have to understand who those target users are at the end of the day, how we go after them. But 2,000 years later. all right, guys, good luck. Keep up the work. Get some more. We got to get a stronger business model. I think by looking at these links and putting some homework in and some legwork and reading some of these, I think this will come to fruition. All right. Any questions for me right now at the moment? Yep, a little better. 여러분 안녕하세요. 저는 오늘 아침 9시부터 오후 5시까지 APPE TA 미팅을 다 끝냈고, 그다음에 8시부터 9시 15분까지는 마이크로바이올로지 TA 이 글이 있어가지고 그거 끝나고 이제 집에 가는 길입니다. 피부가 많이 망가졌어요. 아무튼 저는 이제 이제 퇴근입니다. Yes, yeah, let's just go back up there. I got lost the screen 30 seconds. John, do you mind swapping? Institution, which is why you hear the term CV as much as you hear the term resume in your couple years here at MCPHS. It is, unlike a summary, it is a deep. And we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping